হ্যালো স্টুডেন্ট, বিবিসির ম্যাথস্টার একাডেমি থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আমার হার্টিয়েস্ট ওয়েলকাম। তোমরা সবাই গ্র্যাজুয়েশনে জাস্ট এন্ট্রি করেছো, জাস্ট একদম তোমাদের একদম স্টার্টিং লেভেল। তো তোমাদের ক্যারিয়ারের জন্য অ্যাডভান্স তোমার শুভেচ্ছা রইল। সবাই যেন তোমরা ক্যারিয়ারে অনেক শাইন করতে পারো, এটা আমি চাইবো। তো গ্র্যাজুয়েশনে তোমরা কেউ স্ট্যাটিস্টিক্স অনার্স নিয়েছো, কেউ তোমরা নিয়েছো ইকোনমিক্স অনার্স, কেউ তোমরা ফিজিক্স অনার্স। তো ডিফারেন্ট ইকোনমিক্স অনার্স, তো ডিফারেন্ট বিএসসি সাবজেক্ট তোমরা সবাই চুজ করেছো। ওকে, তো এই গ্র্যাজুয়েশনে ডিফারেন্ট যে অনার্স সাবজেক্টস গুলো লাইক ফিজিক্স অনার্স, ইকোনমিক্স অনার্স অর স্ট্যাট অনার্স, ম্যাথ অনার্স। Okay, the main important thing is math because everything is based on mathematics. Okay, everything is based on mathematics. তো গ্র্যাজুয়েশনে যে ম্যাথমেটিক্স আছে, সেই গ্র্যাজুয়েশনের ম্যাথমেটিক্স অনেকটাই ডিপেন্ড করে থাকছে এইচএস এর ম্যাথমেটিক্স এর উপর। ওকে, আমি দেখেছি যে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টস এর ম্যাথমেটিক্স একটা ফিয়ার থাকে। ওকে, মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস হ্যাভ আ ফিয়ার ইন ম্যাথ। দিস ইজ বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ দেয়ার বেসিক কনসেপ্ট। ওকে, আর আমি আরো দেখেছি যে কিছু স্টুডেন্টস আছে যারা তাদের বেসিক কনসেপ্টটা তারা ভুলে গেছে। বেসিক কনসেপ্ট লাইক ডেরিভেটিভ, ইন্টিগ্রেশন, পারমুটেশন, কম্বিনেশন, এই টাইপের যে চ্যাপ্টার্স গুলো আছে, এই চ্যাপ্টার্স গুলো তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে। ওকে, all these chapters are very useful for graduation level. These chapters are number 1 derivative, number 2 integration, number 3 permutation combination, number 4 trigonometry. So these 4 chapters are very useful for graduation level. Okay, because the chapters that we have in our graduation level is based on all these topics. So you guys must take a revision on all these topics. Okay, first of all, just note down this chapter. You must take a revision on these chapters. But what we know, derivative is a huge topic. Integration is a huge topic. Permutation, combination, trigonometry. These 4 topics are very useful, but their syllabus are huge. So you don't need to take revision on this entire derivative, in this entire integration, in this entire permutation combination. Okay, you don't need to take revision on all this. It is enough. Okay, again repeat, it is enough if you take a revision on some portions on this chapter, some portions. Okay, কিছু portion যদি তোমরা চ্যাপ্টার থেকে কভার করো, that is more than enough. But the question is which chapters that we need to cover. ওকে, এটাই তো সবার কোশ্চেন না, যে কোন চ্যাপ্টারটা আমরা কভার করব। আমি তোমাদের আমার যে ভিডিও লেকচারস গুলো আছে, সেই লেকচারস গুলোতে এই রিভিশন ক্লাসের উপর আমি একটা ভিডিও বানাবো। ঠিক আছে, বেসিক্যালি I shall prepare a video on these chapters so that student takes a revision on important topic from these 4 chapters. Okay, you don't need to take revision on this entire chapter. পুরোটা করার দরকার নেই। Just go through my video, you can understand which kind of problem you need to solve and which portion you need to take a revision. Okay, so in chapter আছে, we need some portion of these chapters. Again repeat, not the entire thing, because all these things are very lengthy. So আমি তোমাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট পোর্শন এখান থেকে কভার করব, সেই পোর্শন গুলো তোমাদের খুব হেল্প করবে। ওকে, এনইপি সিস্টেমে তোমাদের সিলেবাসটাকে কভার করতে। ওকে, ওকে, সো এই 4টে টপিক আমি পার্ট বাই পার্ট তোমাদেরকে ভিডিও প্রিপেয়ার করব, বিকজ not possible to cover all these 4 topics in a single class. So I shall make separate videos. Okay, আমি অনেকগুলো ভিডিও প্রিপেয়ার করব এই টপিকগুলোর উপরে, and I shall send one by one all these video in my group, in my YouTube channel. Okay, I shall send the link of my channel in my WhatsApp group. Okay, ঠিক আছে সবার কাছে? And again, if you have some doubts or if you have some doubts from these chapters, you can also inform me. You can also inform me in my YouTube channel or in my WhatsApp group. Okay, I shall try to prepare a video on those topics as well. ঠিক আছে?
তো তোমাদের যদি এটা ছাড়াও যদি কিছু টপিক মনে হয় যে রিভিশন লাগবে, তোমরা আমাকে জানাবে, আমি এর উপরে তোমাদের ভিডিও প্রিপেয়ার করবো। হ্যাঁ, আর একটা চ্যাপ্টারও আছে, সেটা আমি পরের দিকে করবো ভিডিও। Okay, we have another chapter and I shall prepare a video on this chapter as well. This chapter is vector. But vector is our almost last topic. Okay, so we have time to cover vector. Okay, but now at current position we need these 4 topics in our syllabus. Later I shall prepare video on vector, basic concept on vector. You can take a revision. Okay, so let's start our class. Okay, just write down all this thing. So in today's class, I shall cover a portion from trigonometry, which is going to be very, very useful in our NEP syllabus. Okay, this portion is useful in our geometry syllabus, geometry that we have in our first semester. Okay, in next class, I shall prepare a video on the syllabus that we are going to cover in first semester graduation level. Okay, next class আমি সিলেবাসের উপরে আমি একটা ভিডিও প্রিপেয়ার করব, তোমরা দেখে নেবে কি টাইপের চ্যাপ্টার আমাদের সিলেবাসে আছে। ওকে, but before that we shall start with our first topic. This topic is under trigonometry. This topic is under trigonometry. Trigonometry, and this topic is very, very useful in geometry portion. So we are going to start our trigonometry, and in today's class we shall cover this topic, allied angle. This is a very, very important topic for students in graduation first semester. So let's start from allied angle. Okay, what is allied angle? We know that it is sum of 2 angles. In fact, it can be difference as well. Sum or difference, whatever. It is sum or difference of 2 angles, be 0 degree, 90 degree, or multiple of 90 degree. Multiple of 90 degree. Multiple of 90 degree means what? Like 180 degree. Because we can write 180 equal to 90 degree into 2. So 180 degree is a multiple of 90 degree. So if the sum or difference between 2 angles is 0 degree or 90 degree or multiple of 90 degree, okay, then we say that these angles are allied angles. Okay, so they are sum, they are difference. If the yes, you can see that the difference of 2 angles can be 0 degree, but their sum cannot be 0 degree. But if the sum or difference become 0 degree or 90 degree or multiple of 90 degree, we say that they are allied angles. Take an example. Suppose we have 2 angles, 150 and 30. So if we add them, their summation becomes 180, and we have seen that 180 is a multiple of 90 degrees. Okay, we have seen that 180 degrees is a multiple of 90 degrees. So these 2 angles, 150 and 30, these are allied angles. Clear? Now, what is more important from this chapter that we shall going to cover? Okay, আমরা এবার কভার করব যেটা এখান থেকে সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে। কিসে ইম্পর্টেন্ট টপিক? দেখো, এইচএস লেভেলে তোমাদের সবাইকে এই টাইপের জিনিস তোমরা বার করেছো। সে sin pi plus theta. What is the value of sin pi plus theta? Pi means 180 degree. What is the value of tan 3 pi minus theta? Okay, most of the cases students কি করে জানো? They memorize all these things. তারা সবাই মুখস্থ করে নেয়। But in exam hall, in the exam hall, if they forget, they become confused. তারা যদি ভুলে যায়, তারা পুরো কনফিউজ হয়ে যায়। তারা ভুলে যায় যে what is sin pi plus theta? Is it cos theta? Is it again sin theta? Is it cosec theta? So
So they got confused in exam hall if they forget the formula. But you don't need to memorize this. There is a shortcut technique by means of which you can easily find the value of this. Whether sine pi plus theta is cos theta, or it is sine theta, or it is cosec theta, whatever. After watching this video, you can easily find these values. Okay. Also, sometimes we need to find, say, chord 780 degree. We need all these things later in our syllabus. Students gets also confused in this. তারা ভালো না যে কি করে এটা বার করবো for 780. তো এই টাইপের যে সামস গুলো আছে না, এই ভ্যালু গুলোকে আমরা খুব ইজিলি আমরা এখান থেকে দেখো সলভ করতে পারি. This is called allied angle and its application of allied angle. This is not exactly allied angle. These portions are allied angle, and this is the application of that. Okay. So how to find all these things? Okay. We shall see in this video. আমরা এই ভিডিওতে দেখে নেবো এগুলো কি করে আমরা ইজিলি বার করতে পারি. সবাই বুঝে গেছো? যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে তোমরা আমাকে গ্রুপে টেক্সট করতে পারো. ওকে, আমি আজকে ভিডিওটা স্টার্ট করলাম. আমি এভরি উইক 2 to 3 ভিডিওস আমি প্রিপেয়ার করব. ওকে, দিস আর অল ভিডিওস অন রিভিশন ক্লাসেস. ওকে, তোমাদের যদি কোনো ডিমান্ড থাকে ডেফিনেটলি তোমরা আমাকে বলতে পারো. ওকে, তো স্টার্ট করা যাক. কি টাইপের দাও? See that there is a shortcut technique to solve all this type of question. There is a shortcut technique. What is the shortcut technique? লিখে নাও. Shortcut method. Step 1. First কি করবে? In all this type of question, okay, all of this type of question can easily solve if you know these steps. Step 1. Step 1, at first check whether the given angle is an odd multiple or an even multiple of theta. At first, try to check whether the given angle is an odd multiple or an even multiple of theta 90 degrees. Sorry. Whether the given angle is denoted by say theta. So at first, you need to check whether the given angle is an odd multiple or an even multiple of 90 degrees. For example, suppose you need to find sine 360 degree and you need to find tan, say, 210. Tan 210 and sine 360. Suppose. Okay, I'm giving an example. This is the technique, and if you practice this example, you can easily solve this type of questions. Suppose we need to find sine 360 and tan 210. What is our target? Okay, we try to check whether these angles are multiple of 90 degrees, or even multiple of 90 degrees. So if you consider this sine 360 degree, see that sine 360 degree can be written as sine 90 into 4. Sine 90 into 4. Clear now? And we are writing plus 0 here. Okay, later we shall see what is the importance of this plus 0. Okay? Why I'm writing this plus 0? We shall see this later. So at first, see that 360 degree can be written as 90 into 4, and we know 4 is an even number. Clear? And for tan to 110, see that we can write it as actually take 90. Take this is 300. Tan 300. This will be more helpful. Tan 300. So see that tan 90 into 3 plus 30. Tan 90 into 3 plus 30. So, and we know that 3 is an odd number. See that. Later we shall see what is the implication of this plus 30 and plus 0. So, your first technique is, what is your first target? First target is express this as a multiple of 90 degree. Here it is an even multiple of 90 degree. Here it is an odd multiple of 90 degree. Clear? Then what? Step 2. Check
at which quadrant? Check at which quadrant your angle lies. Check at which quadrant your angle lies. Means given angle. Check at which quadrant the given angle lies. Okay? See that for this step, step number 2, we know that we have 4 different quadrants. This is your first quadrant, this is your second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. Okay? We know that we have 4 different quadrants. This is first quadrant, this is second, this is third, and this is fourth. Now, recall, in first quadrant, all the angles are positive, means in first quadrant, sine theta, cos theta, whatever be theta, sine theta, cos theta, tan theta, cot theta, all of them are positive. All are positive in first quadrant. Okay. Now in second quadrant, in second quadrant, only sine and cosec are positive. Clear now? In second quadrant, only sine and cosec are positive. In third quadrant, only tan and cot are positive. And in fourth quadrant, cos and sec are positive. In first quadrant, all of them are positive. In second quadrant, sine theta and cosec theta, tan theta. Sine theta and cosec theta are positive. In third quadrant, tan and cot. And in fourth quadrant, cos and sec. Okay, right? So, step 2 is what? Check at which quadrant your angle lies. Means given angle. Your angle means given angle. Given angle lies. If we consider this example, see that first example, example number 1. Say sine 90 into 4 plus 0. Sine 90 into 4 plus 0. Okay, just write down this. If you write it, I have to make some steps. I have to allow it to make some steps. Sine 90 into 4 plus 0. Okay, 90 into 4 plus 0 is 90. See that 90 into 4. This is first, this is second, this is third, this is fourth. So 90 into 4 plus something plus 0 means we are in first quadrant. Okay, 90 into 4 plus 0. Okay, so this is my first quadrant, and for this is for sine. This is for sine theta. This is for this example. This is for our first example. This is for our first example, and for the second example, for this tan example. See that if we make another quadrant, 90 into 3 plus 30, 90 into 3. This is 90 into 3, and plus 30. This is here. So we are in fourth quadrant. So this is for second example. Clear? Okay. Done. Step number 2. So if it is okay, so we have to check at which quadrant the given angle lies. 90 into 4, this is plus 0. So 90 into 4 plus 0. And then 90 into 3 plus 30. 90 into 3 plus 30. We are in fourth quadrant. This is for second example. This is for first example. Okay. Now step 3. Step 3 is very, very important step. Okay. This is a major step in our example. Step 3, it is very, very important. Okay. Step 3. Step 3. Write down this step very carefully because it is a major step. If it is even multiple, if it is even multiple of 90 degree. If it is even multiple of 90 degree, then what? Then theta remains same. Theta remains same. See that if it is even multiple of 90 degree, then theta remains same. What is the meaning of this statement? Theta remains same. See that it is an even multiple of 90 degree. That means sine theta remains sine theta. Okay. Note this step very carefully.
If it is even multiple of 90 degree, theta remains same. That means, see that 4. We know that 4 is even multiple of 90 degree. That means our sine theta remains sine theta. Okay, that means our sine theta remains sine theta. First of all, note this thing. But I shall give you example. Okay, don't worry, I shall give you this example. But if it is an odd multiple of, yes, 90 degree, then now there is a very, very important trick. Then sine theta always become cos theta. The converse is also true. Cos theta also becomes sine theta. That means if it is odd multiple, I shall give you some more examples. If it is odd multiple of 90 degrees, sine theta becomes cos theta. Similarly, cos theta becomes sine theta. That means sine theta and cos theta interchange between themselves. Sine theta, cos theta interchange করছে. Okay, sine theta becomes cos theta becomes sine theta. Like this. Okay. If you know this trick, you can solve this. Okay, each and every question from this chapter easily. Then tan theta interchange with cot theta. That means tan theta becomes cot theta and cot theta becomes tan theta. And finally, sec theta becomes cosec theta. Same is true for cosec theta as well. So just remember only this thing, nothing else. If it is odd multiple of 90, sine becomes cos becomes sine. Tan becomes cot becomes tan. Sec becomes cosec becomes sec. These 3 steps are very, very useful and you don't need to think anything from this chapter. You don't need to think anything. Okay? If you just conceptually study these 3 steps, you can solve any questions from this chapter. I shall show you some very, very important examples. Now, so in this present example, see that it is even multiple of 90 degrees. That means sine becomes sine. Okay, because even multiple, huh? But in the second example, see that this is odd multiple of 90 degrees. And yes, if it seems it is odd multiple, your tan become what? Yes, cot. Tan become cot. Because tan theta and cot theta interchange between themselves. যদি এখানে cot থাকে, if it is cot, then this will be tan. So cot and tan basically interchange between themselves. Clear now? Okay. Up to this, if anyone have any doubt, you can ask me in my YouTube channel or in WhatsApp group. Tan become cot. Clear? Now what? Now see that 90 into 4 plus 0. Take a see that 90 into 4 plus 0. We are giving this and this 90 and 90 into 3 plus 30 degrees. So for this example, what? See that so 90 into 4 plus 0. That means we are in first quadrant. And first quadrant, all are positive. That means this becomes sine 0. Yeah, theta is what? Yeah, theta is 0. See that this value is our actual theta. Sine 90 into 4 plus 0. And this becomes sine 0. Okay, because we are in first quadrant. In first quadrant, all are positive. That is why it becomes sine 0 and sine 0 is 0. We know this thing very well. Sine 0 is 0. I hope you know this basic thing, sine 0 is 0. But for this example, what? Tan become what? Now 90 into 3 plus 30. 90 into 3 plus 30 means we are in fourth quadrant. Fourth quadrant, no? Now, in fourth quadrant, tan is what? Tan is negative. Why? Because recall my chart. Okay? Recall my chart. We know in first quadrant, all positive. In second, only sine and cosec positive. In third, tan and cot positive. And in fourth, cos and sec positive. Second quadrant এ তোমার দেখো sin আর cosec পজিটিভ, থার্ড এ tan আর cot পজিটিভ, আর ফোর্থ এ cos আর sec পজিটিভ।
Okay, only these angles are positive. Second KK positive, sine and cosec positive. That means what? That means in second quadrant, only sine and cosec are positive. Rest of them are negative. Rest of them are negative. For example, if we magnify this diagram, the diagram থেকে আর একটু দেখো বড় করে যদি করি, if we magnify this diagram, in first quadrant all positive. In second quadrant, only sine, cosec positive. It means what? Sine and cosec positive means all the remaining angles are negative. Money, tan is negative, cot is negative, cos negative. They are all negative. They are all negative. Only these two are positive. Remember, only these two are positive. Okay, just a minute. Just a minute. Okay, say that if as I said, in first quadrant, sine and cosec are positive. It means what? Only sine and cosec are positive. All of the remaining are negative. That means tan negative, cot negative, cos negative, cosec negative, cosec negative. In third quadrant, it is positive. Tan are cot positive. It means what? Remaining are negative. Remaining money, sine negative, cos negative, then cosec negative, then sec negative. It is all negative. Similarly, in fourth, only cos and sec are positive. Remaining all are negative. Remember this trick, okay? Only cos and sec are positive. Remaining all of them are negative. Here, so put it out. So, for this example, 10, 90 into 3 plus 30. Plus 30 to, so 90 into 3, क्या बोलना? देखो third, 90 into 3. This is 90, 90, 90. 90 into 3 plus 30 means we are in fourth quadrant. Now, in fourth quadrant, 10 is what? See that in fourth quadrant, only cos and sec are positive. That means 10 is negative. That means we shall give a negative sign here. Again, repeat, in fourth quadrant, only cos or sec positive, but tan is negative, cot is negative, then cosec is negative. It is negative. Sine is negative. So since we are in fourth quadrant, here only cos and sec positive, so here tan is negative. So this will be negative sign, and then theta is 30 degree. So this will be minus of cot 30 degree. Minus of cot 30 degree. Okay, done? Okay, and all of you know the value of cot 30 degree. You can easily put it here. Okay, cot 30 degree is very basic. You can easily find this one. So this is basic of this chapter. Just remember these 3 steps. You can easily solve any question from this chapter. Just go through it. Just go through it. ঠিক আছে, সবাই দেখে নিয়েছো, আমি আশা করবো। এবার আমি কিছু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন করাচ্ছি, এন্ড দেন এগুলোকে আরেকবার রিভিশন করবো। কিছু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন করতে করতে এগুলোকে আমরা আরেকবার রিভিশন করবো, ঠিক আছে? এখন হয়তো অনেকের কিছু ডাউট থাকতে পারে। ওকে, স্টিল সাম স্টুডেন্টস মে হ্যাভ ডাউট। নাও I shall give some more example so that easily you can clear your doubt. Okay, আর কিছু এক্সাম্পল দেখে যেটা আমি ফার্স্টেই করছিলাম। দেখো, সাপোজ তোমাকে বলেছে sin pi plus theta কি হবে। হোয়াট ইজ sin pi plus theta? তোমরা কি করো, মেমোরাইজ করে নাও। sin pi plus theta মানে এই cos theta হয়, এই sin theta হয়, বাট এক্সামে গিয়ে ভুলে যাও। অনেকই সময় হয়, তাই না? আর যদি পাই এর জায়গায় তারা 3 pi করে দিল, দেন তো প্রবলেম হয়ে গেল। স্টুডেন্টরা কনফিউজড হয়ে গেল, কি হবে রে বাবা sin 3 pi plus theta?
sin 3 pi plus theta, is it cos theta, is it tan theta, is it sec theta? তো স্টুডেন্টরা কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে। তো এবার থেকে আর কনফিউজ হবে না তোমরা, ওকে? এই ভিডিও দেখার পর কেউ আর কনফিউজ হবে না তোমরা। তোমরা ইজিলি এবার এই সাম সলভ করবে। দেখো কি করে। ধরে যাক আমি ফার্স্টে বেসিক দেখতে স্টার্ট করব। ওকে, স্টার্ট উইথ আ বেসিক এক্সাম্পল। ধরো আমাকে বার করতে হচ্ছে sin pi প্লাস। বেসিক দিয়ে আমি শুরু করব। sin pi প্লাস থিটা কি হবে? ফার্স্ট স্টেপ কি ছিল? ওড না ইভেন মাল্টিপল দেখতে হবে। কার 90 ডিগ্রি মনে আছে নিশ্চয়ই সবার? ওড নাকি ইভেন মাল্টিপল? 90 ডিগ্রি। তো কি দেখা যাক। দেখো আমি পাই কি লিখতে পারি? পাই মানে কি আগে বলে দিই। নোট দ্যাট পাই মানে হচ্ছে 180 ডিগ্রি। সো পাই কে আমরা কি লিখতে পারি? 180 প্লাস থিটা is equal to sin 180 মানে কি 90 into 2 plus theta, whatever be of theta, নোট করো আগের বার থিটা ছিল আমার 0 না 0 ডিগ্রি মনে করো। in case of sin our theta was 0, in case of tan our theta was yes 30 degree, because 30 degree ছিল tan এর জন্য। whatever be theta, forget। তো দেখো 180 কে আমরা কি লিখবো as a multiple of 90, মন দিয়ে দেখবে। কোনটা কি ইভেন না অড? obviously even। so 90 ডিগ্রি ইভেন মাল্টিপল, ইভেন হলে কি হবে? ইয়েস, ইভেন হলে তোমার সাইন তো সাইনই থেকে যায়। ক্লিয়ার নাকি? দেখো ইভেন হলে তোমার দেখো সাইন তোমার সাইনই থেকে যাবে। ক্লিয়ার? দেন সাইন থিটা, থিটাকে বসিয়ে দেবো। দেখো থিটাকে লিখে দিতে সাইন থিটা, দিস থিটা কামস অলওয়েজ হিয়ার। বাট কোশ্চেন ইজ এখানে একটা মাইনাস সাইন হবে না প্লাস সাইন? মনে করে দেখো। তার জন্য আমরা কি করছি দেখো 90 into 2, 90 into 2 প্লাস থিটা। এই প্লাস থিটা মানে কোথায়? থার্ড কোয়াড্রেন্ট। ঠিক ঠিক বলেছো, থার্ড কোয়াড্রেন্ট। এবার দেখো সাইন পজিটিভ কোথায়? সাইন পজিটিভ সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে। তার মানে কি আইগেন রিপিট সাইন পজিটিভ অনলি ইন ফার্স্ট সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট। তো ইন থার্ড কোয়াড্রেন্ট সাইন ইজ হোয়াট? ইন থার্ড কোয়াড্রেন্ট সাইন ইজ নেগেটিভ, because sign positive only first and second quadrant. চার্টটা একটু ভালো করে দেখে নিও। go to my chart that already given, okay, at the starting of the video। দেখো আমি স্টার্টিং এ দিয়ে দিয়েছি। থার্ড কোয়াড্রেন্টে আমরা এসেছি। থার্ড কোয়াড্রেন্টে সাইন তো নেগেটিভ, দ্যাট উইল বি মাইনাস। sin pi plus theta, sin 90 into 2 plus theta, 90 into 2 plus theta lies here in third quadrant, and in third quadrant sign is negative, so that become minus sin theta. So দেখছো, if you know this trick you don't need to memorize, okay? ঠিক আছে না? এবার ধরো তোমাকে বলেছে সে cot 3 pi plus theta, cot 3 pi plus theta ধরো বলেছে তো যে cot 3 pi plus theta ফাইন্ড করো। দেখো কি হয়, কি হবে দেখো পাই মানে কি 180 ডিগ্রি, তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে দেখো cot 3 into 180 ডিগ্রি প্লাস থিটা। দেখো just remember these three steps, দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার এটা। cot 3 into pi, এবার দেখো 180 কে কি লেখা যায়? yes 90 into 2, into 2। এবার দেখো 2 into 3 করলে কত হবে? 6। It means what? It means it is even multiple of 90. Okay, can you see that? It is an even multiple of 90. আবার দেখো even multiple চলে এসেছে। ক্লিয়ার হয়েছে কিনা বলো? It become an even multiple of 90. 90 into 6 plus theta. দেখো কি হবে? 90 into 6. This is 90 into 2. Again 2. 2 to the 4, 90 into 4. Then 6. দেখো 90 into 2, 3, 4, 5, 6, 90 into 6 plus theta, মানে কোন কোয়াড্রেন্টে আছি আমরা বলো তুমি? yes থার্ড কোয়াড্রেন্ট, it is in third quadrant। ফার্স্ট অফ অল দেখো ইভেন মাল্টিপল মানে কত কটি থেকে গেল, কত কটি থেকে গেল থার্ড কোয়াড্রেন্ট। আচ্ছা থার্ড কোয়াড্রেন্টে কট আমরা কি দেখেছি একটু আগে? রিকল ইন থার্ড কোয়াড্রেন্ট
we have seen that our tan theta, cot theta, both positive. Only tan theta and cot theta, these two are positive. Clear na? দেখো চার্টটা দেখো চার্ট এই চার্টটা আরেকবার দেখো in second quadrant sin is positive, third quadrant tan cot positive, and in this cos and sec are positive, cos and sec. So দেখো আমরা দেখো থার্ড কোয়াড্রেন্টে আছি না 90 into 6, this is 2, this is 4, this is 6 plus theta. So 90 into 6 plus theta giving you cot theta, and in third quadrant cot is positive, so it is positive cot theta. দেখো কত ইজি না? কি মনে হচ্ছে না কত ইজি? কি বলছো তাই না? কত ইজি লাগছে? জাস্ট এই চার্টটা মনে রাখবে, চার্ট কোন কোয়াড্রেন্টে কে পজিটিভ। ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে অল পজিটিভ, সবাই পজিটিভ। সেকেন্ড থার্ড থেকে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার না? একটা করি আমরা, একটা ধরো আমাকে দিয়েছে বার করতে cos tan, যে কোনো জায়গা তুমি দেখো ইউ ক্যান ফাইন্ড এনি অ্যাঙ্গেল, ঠিক আছে না? ইউ ক্যান ফাইন্ড এনি অ্যাঙ্গেল। ধরো আমাকে দিয়েছে tan কত দেবো, 390, tan 390 দেখতে পাচ্ছ, ইউ ক্যান ফাইন্ড এনি অ্যাঙ্গেল। দেখো কত ইজি। tan 390 কি করবো? ইয়েস, সেই 90 মাল্টিপল করো, এটাকে তুমি 90 দিয়ে ডিভাইড করো, কোশ্চেন কত হচ্ছে 4, রিমাইন্ডার 30, 4 এটা 4 সরি। সো কি হলো দেখো, tan 390 কে কি লেখা যাবে, 90 into 4 plus 30, 90 degree into 4 plus 30 কি হয় দেখো তাহলে, 90 into 4, এই দেখো 4, 90 into 4, each quadrant is 90, তো 90 into 4 plus 30 কোথায় থাকছে? ইয়েস, ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে চলে এসেছি না আমরা। ইয়েস, ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট। দেখো ফার্স্ট অফ অল ইভেন মাল্টিপল, তো tan রিমেইন tan, ইভেন আসে না? প্লাস 30 করে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে এসেছি, ইন ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট অল অফ আর পজিটিভ and theta is 30 degree and put the value of tan 30. এই ভ্যালুগুলো তুমি যে কোনো জায়গায় পেতে পারো, ঠিক আছে? tan 30 কি হয়, 1/√3, যাই হোক হোয়াট এভার, এটা তুমি ইজিলি দেখে নেবে tan 30 ডিগ্রি ভ্যালু কত হয়। দেখো তো দেখো কত ইজিলি আমরা এই দেখো ভ্যালুগুলো আমরা দেখো বার করছি। এই ভ্যালুগুলো দেখে দিও tan 30 কত হচ্ছে। তো তোমাকে বার করতে দিয়েছে সে একটা মাইনাস লেখায়, যদি মাইনাস হয় তো সে তোমাকে বলেছে সে cos 2 pi minus theta, বললে কি হয়? What is the value of cos 2 pi minus theta? কি করে করবো? cos 2 pi, 2 pi কে আগে কি লিখবো দেখো, pi মানে 180 minus theta, cos 2 into 180 minus theta, এই 180 মানে কি? ইয়েস, 90 into 2, 180 মানে কি 2 into 90 না? 180 means 2 into 90, this is cos 4 into 90 minus theta, ঠিক বললাম না? cos 4 into 90 minus theta, 4 into 90, 4 into 90, এই দেখো 4 into 90, 4, this is first, this is second, this is third, this is 4 into 90 minus theta। এবার মাইনাস কি দেখো, মাইনাস মিন্স ব্যাকওয়ার্ড, মাইনাস মানে কি তুমি ব্যাকে আসবে, ব্যাক, ওকে ঠিক আছে না? মাইনাস থিটা তো মিন্স ব্যাকে আসবো, প্লাস মিন্স ফরওয়ার্ড, that means we are in fourth quadrant, আমরা কোন কোয়াড্রেন্টে আসছি? fourth quadrant। ক্লিয়ার? ডান। First of all, see that it is even multiple of cos, even multiple of cos মানে কি, even মানে cos remain cos, cos remain cos, fourth quadrant sin of cos is positive, sin of cos is positive, don't need to write plus sign, and here theta is theta, here theta is theta, so see that cos 2 pi minus theta is cos theta। Okay, কত ইজি না? দেখো cos 2 pi minus theta করে দেখো cos theta, দেখছো? Only remember 3 steps, don't need to remember any chart, anything, just remember these 3 steps, you don't need to memorize anything, okay? দেখো আর যদি বলে দেখো এটা খুব লাগে, খুব দেখবে এটা লাগে,
only যদি বলে যে তোমাদেরকে বলে যে cos 2 pi, if you need to find only cos 2 pi, this value is very very important. Cos 2 pi, sin 2 pi, these values are very very important. যদি বলে only cos 2 pi, তাহলে কি হবে? এটাকে নিজে করার ট্রাই করে দেখি। only cos 2 pi, only cos 2 pi যদি বার করতে পারে তো কি হবে? Try to find yourself at first. ওকে, এবার দেখো আমি বলে দিই cos 2 pi যে যা করেছো দেখে নাও একটুখানি, জাস্ট চেক উইথ মাই ক্যালকুলেশন। cos 2 pi, cos 2 into 180 degree, pi means 180 degree. That means cos 2 into 90 degree, because 180 মানে কি 2 into 90, 180 means 2 into 90. Okay, check তো? এবার কি হবে দেখো, মানে কি cos 4 into 90, and we shall write it as cos 4 into 90 plus 0. তাই তো, প্লাস 0 ছাড়া তো ঠিক আছে না, প্লাস 0। ক্লিয়ার তো সবার কাছে? আপ টু দিস এনিওয়ান? cos 4 into 90 plus 0, তাহলে কি হবে 4 into 90 plus 0? এই দেখো, তাই না? 4, এটা কো 4 into 90 মানে কি fourth quadrant plus 0 মানে কি first quadrant, না? And in first quadrant we know that all of them are positive. In first quadrant all of them are positive. That means this is simply cos 0. Cos of theta, theta is 0. And it is very easy, cos 0 is 1, you can easily check this. It is very easy. It is very easy, না? এটা কিন্তু খুব ইজি। কি বলছো সবাই? সিমিলারলি তোমরা করবে হোমওয়ার্ক, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ sin 2 pi? হোমওয়ার্ক দিচ্ছি আমি, sin 2 pi, cos 2 pi তো হয়ে গেল, sin 2 pi তোমরা নিজেরা আবার করবে। তো দেখো এখান থেকে তুমি যে কিছু ভ্যালু আসে না কেন তুমি সব বার করতে পারো। sin 2 pi বলো, cos 2 pi বলো, tan 2 pi, because this 2 pi is very very important. This 2 pi is very very important. ঠিক আছে, দেখো। আচ্ছা ধরো তোমাকে যদি বলা হয় এটা বার করতে, সে ধরো তোমাকে যদি বলি আমি এটা এটা বার করো, ধরো তোমাকে বলেছে cot 300 degree, cot 300 degree কত? What is the value of cot 300 degree? sin 2 pi টা কত হলো বলবে? What is the value of sin 2 pi? আমি বলবো কি হলো। ওকে, just check with my calculation. At first try to find yourself. Cot 300 degree, তাহলে তোমাকে এটা বলবো কি করে করবো, করো আমি। দেখো ভিডিওটাকে পজ করে একটুখানি করে নাও। ওকে, জাস্ট পজ দি ভিডিও এন্ড ট্রাই টু সলভ ইট। দেখো কি হবে, দেখো cot 300 কে লিখতে পারি 90 into 3 plus 30, cot 90 into 3 plus 30, এটাকে তুমি দেখো ইজিলি করতে পারছো। cot 90 into 3 plus 30 কিনা ভাবে দেখো, 90 into 3, এটা প্লাস 30 fourth quadrant, cot মাইনাস, কেন মাইনাস হলো? fourth quadrant এ cot নেগেটিভ হয়, fourth quadrant এ cot নেগেটিভ, মাইনাস। এবার দেখো আবার অড, ফার্স্টে তো মাইনাস হলো, কেন মাইনাস? 90 into 3 plus 30, 90 into 3 plus 30 মানে 4, করতে কি হয় মাইনাস হয়ে যায় না cot-এর সাইন? ইয়েস, 90 into 3 cot become নেগেটিভ, ক্লিয়ার তো? এবার দেখো 3 টা কি হয়, 3 is an odd number, 3 তো odd, odd হলে কি হয় কি মনে আছে? রিকল, if it is odd what become tan? Cot and tan interchange if the angle become odd. Cot আর tan কি করে? Interchange করে, so cot become tan and it become minus tan.
So দেখো by this way you can find any angle. If you have some more doubt related to this, you can ask me in my WhatsApp group or in my YouTube channel. Okay? আরো ডাউট থাকলে যে স্যার এই ভ্যালুটা কি করে ফাইন্ড করব বুঝতে পারছি না, তোমরা আমাকে পাঠাতে পারো। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এন্ড যে আমি তোমার কোশ্চেনটা বলেছিলাম sin টু পাই, আই হোপ অনেকেই করে ফেলেছো তোমরা। sin টু পাই কি হবে? sin 2 into 180, again write 2 into 180 মানে 2 into 90, this becomes 4 into 90, and that's the second, then 3, same 3, 4 into 90 plus 0, okay na, here you have to write 0. Now 4 into 90 plus 0, this is 4 into 90 plus 0, মানে first quadrant, ঠিক আছে? In first quadrant, all of them are positive, so positive sign will be there. Even multiple, so yes, sign remains sign. And if theta is 0, so sin 0 is 0. Say that. So value of sin 2 pi is 0. Fine. Okay, in this way, we can also find sin 3 pi equal with, say sin 3 pi equal with sin 3 into 180, sin 3 into 2 into 90. That means sin, it is 6 into 90, and plus 0 to kortei hocche sin 6 into 90, and we have to add a 0 with this, otherwise ki hobe? Now 6 into 90, this is 2, this is 4, this is 6. Right now, 90 into 6, this is 90 into 2, 90 into 3, 90 into 4, 90 into 5, 90 into 6 plus 0. Plus 0, that means we are in third quadrant. Check at which quadrant it lies. Third quadrant sign ki hoy? Negative, because sign positive hocche second quadrant. In second quadrant sign is positive. Just go through my chart. Now it is even multiple of 90. It is even multiple of 90. So sign remains sign. Sign remains sign. And the angle is what? Angle is 0. So it is minus of sin 0, and sin 0 is 0. So see that sin 3 pi is also 0. Okay. So by this technique, you can find this type of angle. Clear? Check out na? By means of this, you can find any angle. Okay, like this. ধরো তোমাকে যদি বলে লাস্ট একটা যদি বলি যে ধরো তোমাকে বলছি এটা করতে হবে sin pi by 2 minus 6, কি হবে? Don't need to memorize this. ধরো তোমাকে এটা বলছে, বুঝতে পারছো? sin pi by 2 minus 6, তাহলে কি করবে বলো? করো sin pi by 2 minus 6. Don't need to memorize this. Sin pi by 2 minus theta. Is it cos theta? Is it sec theta? দেখো কি হচ্ছে ডাক্তার? sin pi by 2 minus theta. Pi by 2 minus theta মানে কি? First quadrant. First quadrant sign is positive. But pi by 2 মানে কি? 90 degree. দেখো এটাকে এভাবে লেখা যায় না? pi by 2 means 90 degree. 90 কে লেখা যাবে 90 into 1 minus theta. Now 90 into 1 minus theta means we are in first quadrant. We are in first quadrant. Identify the quadrant. In first quadrant, sign is positive. But remember, it is odd multiple because 1 is an odd number. So sign becomes cos and theta remains theta. So this becomes cos theta. আর যদি বলে sin pi by 2 plus theta কি হবে? Pi by 2 plus theta. দেখো pi by 2 is again 90. Write down 90 into 1. 90 into 1
plus theta means we are in second quadrant. Plus means right. So 90 into 1 plus theta. First of all, second quadrant sign is positive. Second quadrant sign is positive. And 90 into 1 plus theta. Second quadrant means sign is positive. And theta remains. Theta. Oh, sorry. It is an odd multiple. Odd multiple means ki sign becomes false. See that? It is an odd multiple, so sign becomes false. Okay, ঠিক আছে না? দেখো sin pi by 2 plus theta, this becomes cos theta. See that? Don't need to memorize. Just use the concept. Similarly, যদি বলে cos pi by 2 plus theta কি হবে? এই দেখো, this is cos pi by 2 মানে 90. So 90 into 1 plus theta, মানে again second quadrant. Again we are in second quadrant. See that? Now in second quadrant, we know cos is negative because cos positive কোথায়? Fourth quadrant. In fourth quadrant, cos is positive. That means in second quadrant, cos is negative. So first of all, there is a minus sign here. Now 1 means odd multiple. Odd multiple means cos and sin interchange. Means cos becomes sin. And theta remains as it is. So cos pi by 2 plus theta, this becomes minus of sin theta. Clear? So there is a brief introduction on allied angle and its application. These applications are very, very useful for those, okay, for those who want to take a revision. Okay, those who already knows it also can take a revision. Okay, otherwise you can solve this question according to your convenience. তুমি যেভাবে শিখেছো তুমি সেভাবেও solve করতে পারো. That doesn't matter. I'm giving you my technique. This is my technique, but you can try to solve it by your own method as well. Okay, and if you have doubt from my first video, you can ask me in my group or you can send your doubt personally, okay, to my WhatsApp number. Clear? Okay, so there is a lecture video of today's class. I shall make more and more video like this. Okay, weekly 2 to 3 videos I shall try to prepare. Okay, thank you everyone.